நம்ம காத்தால தூங்கி எழுந்துக்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு டைம். சரி ரெடி ஆகிட்டு நம்ம போய் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றோம். உங்கள் அம்மா என்ன கேட்பாங்க, எவ்வளோ தோசை வேணும், எவ்வளோ இட்லி வேணும்னு கேட்குறாங்க. ரெடி ஆகிட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்புறோம். கண்டக்டர் கிட்ட ஒரு 50 ரூபி நோட் கொடுக்குறோம். டிக்கெட் கொடுத்துட்டு ஹி கிவ்ஸ் அ பேலன்ஸ். இந்த மாதிரி எவ்ரி ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப்பில் இந்த சப்ஜெக்ட் ஊடுருவி ஒன்றா இருக்குது. ஆனால் நம்ம நிறைய பேர் வந்து அந்த சப்ஜெக்டை அவர்ஷன் மீன்ஸ் ஒரு ஹேட் பண்ணுறோம், சில பேர் பயப்படுறோம் அதை பார்த்து. இந்த அவர்ஷன் வந்து அட்ராக்ஷன் அப்படி மாறணும். இந்த ஃபியர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சுத்தமாக போயிட்டு இந்த சப்ஜெக்டில் கண்டிப்பாக நான் வந்து 100 மார்க்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு மனசில் ஒரு எண்ணம் வரணும்னா let us continue with this video. Don't give it a skip. Watch it from the beginning till the end, not once but multiple times. So we are talking about maths, the magical subject. ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் மேலே இருக்கிற எல்லா ஃபியரும் உங்களுக்கு போகணும். நீங்கள் இந்த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப ஈஸின்னு நினைக்கணும், ஈஸியாக பாஸ் பண்ணணும், நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கணும். இஃப் யூ willing to work hard, சென்டமும் வாங்கணும். அதுதான் என்னோட எய்ம். ஸோ let us see how we can achieve this. ரெடியூஸ்ட் போர்ஷனில் என்ன இருக்குன்னு அடுத்து பார்க்கலாம். 8 chapters இருக்குது உங்களுக்கு. அதில் வந்து they have omitted statistics which is a part of the 8th chapter. அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா 8 chaptersலையுமே கொஞ்சம் போர்ஷன்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களோட ஒர்க் லோட் வந்து கன்சிடரபிளாக வெரி லெஸ். இங்கேருந்து நம்ம let us go and analyze the question paper so that we know what exactly we have to do. We have a wonderful master plan for that. So the question paper analyze பண்ணுறதுக்கு there are 4 segments. ஒன்று வந்து choose. So you have 14 choose and 10 out of 14 2 marks, 10 out of 14 5 marks and you have 8 marks. ரெண்டு 8 mark questions இருக்குது. மிச்ச சப்ஜெக்டில் என்ன மார்க்குக்கு எழுதினாலும் மேத்ஸ் வந்து டெஃபினட்டாக 100 மார்க்ஸ்க்கு எழுதுகிறோம். 100 on 100 வாங்குகிறோம் நம்ம. So let us begin with the first component, that is the MCQs or choose. So இப்போ எல்லா சாப்டர்லையுமே உங்களுக்கு வந்து choose இருக்குது. So if you club chapter 1 and 8, not many choose are there. Every day ஒரு சாப்டரோட choose நீங்கள் அட்டெம்ட் பண்ணின்னு வந்தீங்கன்னா 1 வீக்குள்ளே அந்த choose எல்லாம் முடிச்சிட முடியும். So you should have a plan like this wherein you allocate some time for bits, because out of the 14 marks definitely 8 or 9 marks you can get by going through the book back bits. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel, I need time to heal, I can't see. So the first pro tip that I would like to give for MCQs is understand the concept. When you understand the concept, when they twist a little bit here and there, you will definitely be able to solve that. Adu thavara you have do you know, thinking corner, progress check and notes. So earlier வந்து இந்த objectivesல என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா they used to ask some definitions. So other definitionsலாம் இப்போ rule out ஆயிடுது. Relations நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா that can come in objectives also. So இதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணி அதில் என்ன கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா MCQ வந்து definitely you will be able to get full marks. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel, I need time to heal, I can't steer the wheel 'cause this. Now let us move on to 2 marks. So as already discussed, we have totally 8 chapters. இப்போ உங்களோட எய்ம் வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் தான் பண்ணணும் அப்படின்னா children generally find mensuration, trigonometry, algebra அதெல்லாம் ரொம்ப டஃப்னு நினைப்பாங்க. ஸோ அந்த சாப்டர்ஸ்லாம் நீங்கள் விட்டுடலாம். You can attempt the 2 marks from the other remaining chapters which are there. So இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறச்சே 2 marks and 5 marks you can choose and you can learn if your aim is only to pass. And I also told you that there is a component called as 8 marks. And the 8 marks வந்து whether you are wanting to pass or whether you want to get full marks, you have to focus. 8 marksல என்ன questions வருது அப்படின்னு பார்த்தா one is graph and the other one is geometry. I'm just lost to feel, I'm just lost to feel, I need time to heal, I can't steer the wheel 'cause this. So if your aim is only to pass, என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லிடுறேன். கிராஃபில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள், ஜியாமெட்ரியில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். இப்போ தான் நம்ம MCQs எப்படி ஈஸியாக படிக்கலான்றதை பார்த்தோம். 1 வீக்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். 2 marks and 5 marks இது ரெண்டுத்துக்கு சாப்டர் 1 அதாவது செட் லாங்குவேஜ் யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தட். அண்ட் த லாஸ்ட் சாப்டர் ஒரு ஹாஃப் கட் பண்ணிட்டாங்க, அதில் இன்னொரு ஹாஃப் தான் இருக்குது, அதை போடுங்க, ப்ராபபிலிட்டி போடுங்க. அதே மாதிரி இந்த ஸ்கொயர் ரூட்ஸில் வந்து 5 மார்க்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்டர் 3ல், அதை நீங்கள் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்தாலே போகும், மொத்த புக்கு படிக்கவே வேண்டாம். பாசிங்கிறது ரொம்பவே ஈஸி. கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா there are 2 patterns in graph. ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்னில் வந்து 9 sums தான் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் அண்ட் த சம்ஸ்ன்னு நீங்கள் எடுத்து பார்க்கறச்சே இந்த 9 sums. செகண்ட் பேட்டர்னில் 11 sums இருக்குது. இந்த ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் கம்பைன் பண்ண கூட 20 sums தான் வரும். பட் ஈஸிலி பை ஒர்க்கிங் அவுட் த ஃபர்ஸ்ட் பேட்டர்ன் இட் செல்ஃப் யூ கேன் ராக் இன் கிராஃப். I'm just lost to feel, I'm just lost to feel, I need time to heal, I can't steer the wheel 'cause this. Now let us move on to geometry, which is another 8 mark question. இதில் பார்த்தீங்கன்னா there are 2 segments.
One is tangents and the other one is triangles. Tangentsல பார்த்தீங்கன்னா there are 3 models. அதில் third model இருக்குல்ல pair of tangents சொல்லிட்டு அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். So tangents are triangle and version. Tangents will be very very easy for all of you. Triangle there are many things you can learn it. Out of the two, one நீங்க choose பண்ணி நல்லா கத்துண்டு நல்லா practice பண்ணிட்டாலுமே full marks இந்த ரெண்டுத்துலயும் வாங்க முடியும். If you are aiming for good marks in maths, அதாவது எனக்கு 90 marks வாங்கினா போரும் அப்படினா 8 chapters இருக்கு. அதுல as I mentioned earlier நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு வந்து mensuration வந்து டஃபா இருக்கும். Of course algebra and trigonometry also children were finding it difficult. ஆனா இந்த reduced portionல it has become definitely easy. So in my opinion I think mensuration will be tough. அதை நீங்க விட்டீங்கன்னா கூட full chapter விடாதீங்க. What I would say is go through the government question papers. எந்த சம்ஸ்ல அதில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க. அந்த சம்ஸ் மட்டும் கற்றுக்கோங்களேன். அதே மாடலில் தான் சில சமயம் நம்மளுக்கு போர்டு எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வரும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் ஒமிட் பண்ணால் கூட just by learning a few sums you can even attempt the sums that come in the board exam. ஆனால் centum வாங்கணும்னா obviously you can't leave any chapter because compulsory 2 marks இருக்கு, compulsory 5 marks இருக்கு. அது எந்த சாப்டர்லேருந்து வரும்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. So if you're aiming for full marks, unit exercisesல இருக்கிற sums நீங்க work out பண்ணீங்கன்னா they are complicated sums which will make you understand the concept and work out. அதெல்லாம் நீங்க பண்ணீங்கன்னா you can be very sure. So general tips before I wind up. Memorize all the formulae, understand the formulae also. Why this is like this? Mensuration la veruma by head panama. Try to understand the concepts and apply it in objectives 2 marks, 5 marks. Draw a rough column. Maintain the neatness. Don't write short forms. Write everything in the expanded way. Don't skip the steps and give a lot of emphasis for the government question papers and practice those sums. And those aiming for centum, go and work out the unit exercises. And 100 marks வாங்கணும்னா கஷ்டமான சம் பண்ணாத 100 வரும்னு இல்லை. ரெண்டு சாய்ஸையும் பாருங்க. எது ஈஸி சம்மோ அதை எடுத்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் வரும். ஸோ நம்ம ஆட்டிடியூட் நம்ம மாற்றிக்கரிச்சே அவர் அப்ரோச் த சப்ஜெக்ட் ஆல்சோ வில் சேஞ்ச். Believe that mathematics is a wonderful subject because it's going to be a part of our life and I'm sure you will see the results that you're working for. If you like this video, give it a thumbs up, share it with all your friends and motivate them also to work out maths very well and aim for full marks, and give in the comments below what you would like to see. And before winding up, I would like to tell you we will put separate videos for graph and geometry because those are important components. Go ahead and watch those videos also. And finally, if you have not subscribed to the channel, please subscribe. You'll be benefited greatly by the content that comes in here. Thank you. Jai Sai Ram.